watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, I welcome you in this series which every Saturday at 7 p.m. we do come with a modal. With the modal paper series, modal paper goethe or TELC. This is a B1 third modal paper, so I hope you are excited. I hope you have already watched the B1 A1, the B1 first and the second modal paper, and if you are in A1 and A2, then we have already launched the A1 series and the A2 series. So I will be putting the playlist here or here. You will be able to find it, and there you can easily go and find out all the 4 modal paper for A1, all the 4 modal paper for A2, and this will be the third modal paper for B1. So I hope you are excited. Yes, this video, like B1 videos are going long, like 30 minutes or the 37 minutes, but need not to worry. Each and everything in detail we are coming up with you. I hope it is helping you, and let me just tell you, German Gyan is a one-stop solution to learn German language from A1, A2, B1, B2, C1, C2, online and offline. Online worldwide, offline only in Delhi near 𝑏𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏 metro station. Secondly, we are into teacher training program, exam preparation, module practice, brush up classes, everything whatever you can think around German language. German Gyan is a one-stop solution. So make sure you enroll with German Gyan. You can WhatsApp us on 9643430783. And now, without wasting time, let's start the modal paper, and do subscribe right now. Lesson module. In lesson module, you have 5 tiles. Lesson tile 1. In lesson tile 1, you get 6 questions. In this tile, you have to first read a text and then answer the following questions. You have to put a cross on the richtig or falsch, whichever option is correct. On the screen, you can see this is your text for the lesson tile 1, and the topic is meine eigenen 4 Wände. This is the rest of the text for your lesson tile 1. Now first you have to read this text completely, understand each and everything, and then try to find the answers of your questions. Now these are the questions for your lesson tile 1, and question number 1, 2 and 3 are already done for you. You have to do rest of the questions. Now let's read the first question, which is vor dem Einzug muss noch viel gemacht werden. Now to find the answer of this question, go back to your text, and when you will start reading the first paragraph, you will get the answer of this question in the last line, which is aber damit es wirklich meine 4 Wände werden, muss ich noch einiges Geld und Arbeit reinstecken. After reading this line, you will come to know that the answer of your first question is richtig. That means you have to put a cross on the option richtig. Now read the second question, which is das Internet funktioniert seit Tagen nicht. Again, to find the answer of this question, go back to your text, and in the second paragraph you will get the answer of your question. Now let's read the second line of your second paragraph, which is seit Tagen surfe ich im Internet und suche nach Tipps und Tricks für kleine Wohnräume. That means the answer of your question is false, because it is clearly written that the person is surfing internet during the day. Like this, you can find the answer of your next questions. Lesson tile 2. In lesson tile 2, you have 2 different parts. That means for the first part, there are 3 questions for which you will get a text, and then for the second part again you have 3 questions, and for those 3 questions you will get a different text. That means in lesson tile 2, you have to read 2 different texts and then answer the following questions. So now let's first check out the first part of lesson tile 2.
On the screen you can see this is your text for the first part of lesson tile 2, and after reading this text you have to answer the question number 7, 8 and 9. As you can see, question number 7, 8 and 9 are done for you. That means you have to do another 3 questions which are 10, 11 and 12. Now let's read the first question, which is 𝒓𝒂𝒏 𝒐𝒔 and the options are die Bevölkerung aufmerksam zu machen, der Polizei die Arbeit zu erleichtern, noch mehr Einbrüche aufzuklären. Now to find the answer of this question, go back to your text. Now when you will start reading your text, you will find the answer of your first question in your first paragraph. Let's read the last line of your first paragraph very carefully, which is Ziel ist es, die Bevölkerung noch intensiver als bisher zu sensibilisieren. When you will read this line, you will understand that the answer of your question number 7 is option A. That means you have to put a cross on option A. Now read the second question, which is Einbrüche verursachen, and the options are Schäden am Haus, oft physische Probleme, third persönliche Opfer. Now again go back to your text to find the answer of your question. Now when you will read your line number 5 of your paragraph 2, which is nicht nur der materielle Schaden, sondern häufig auch dauerhafte physische Belastungen sind die Folgen für die Opfer. After reading this line, you will come to know that the answer of your next question, which is question number 8, is option B. This is the text for the second part of your lesson tile 2. Now read the text carefully and then answer the following questions. This is the further part of the text which you have just seen. And these are the questions for your second part of lesson tile 2. That means question number 10, 11 and 12 you have to do on your own. Lesson tile 3. In lesson tile 3, you have to do 7 questions. In this tile, you get 7 options, or you can say 7 situations, and then according to those situations, you have to find the answer in the options which are given to you. And what you have to remember is that there will be a one question or one situation for which you will not get the answer from the given options. So in that case, what you have to do is you have to put a cross where 0 is written, because in this situation when there is no answer for the particular question, you have to write a 0. So in your answer sheet you will be getting a box in front of 0 also, so you have to put a cross on that 0 for the particular question you are not getting any option. Now an example is done for you, and apart from that example, question number 13 is also done. And one more thing which you have to remember is that you cannot choose an option more than once. That means in this slide you can see option C and H are already being used. That means you cannot use these two options in your further questions. And these are the rest of questions, and again you can see that question number 17 and 18 are already done for you, and the options are A and D. That means now you cannot choose option A and D again. On the screen you can see these are your options for the lesson tile 3. Now this tile is easy but at the same time very confusing. That's why you have to read the options very carefully, because there is a chance that you might get confused between 2 to 3 options, because they all will be offering the same situation whatever you are finding. So that's why you have to
pay attention to very small words also, so that you won't get confused and get the answer easily. Lesson Tile 4. In Lesson Tile 4, you get 7 questions. Now in this tile, what you have to do is, a question is given to you, and according to that question, the comments of 7 different persons are given, and then according to the question, you have to put a cross on yeah or nein. Let's say for now your question is, welche Personen sagen, dass multitasking dumm macht? Now what you have to find is, you have to find that which all persons are there that says that multitasking makes dumb. So you have to read your comments carefully, and whosoever thinks so, you have to put a cross on yeah in front of that person, and if the person is saying against this statement, then you have to put a cross on nein. On the screen you can see that a Beispiel and question number 22, 24 and 26 are done for you. That means you have to find the answers of rest of the question. On the screen you can see there are different comments of different persons. Now what you have to do is, first try to read those comments for which answers are already done for you, so that you will get an idea of what kind of comments you get and how to find the answer of these questions. Because in this question what happens, they sometimes confuse the students. That means they will be saying different thing in the first 2 lines, and then they will say different line in next 2 lines. That's why you have to read the text carefully and then find the answer of your question. So my advice is, first read those comments for which answers are already done, and then try to find the answers of rest of the questions. Lesson Tile 5. In Lesson Tile 5, you get 4 questions and 3 options for every question. You have to put a cross on the option which is correct. On the screen you can see this is the text for your Lesson Tile 5. Now first read the text and then find the answers of your questions. Question number 27 and 28 are already done for you. You have to do question number 29 and 30. Let's first read question number 27, which is Die Netiquette, and the options are Stellregel für den Umgang im Netzwerk. Second, Gibt Verhaltensregeln für den Alltag. Third is Gibt Tipps, wie man schneller kommunizieren kann. The answer of this question you will not get in a particular line, rather you need to read the complete text and then you will get the answer in the context zone. Now let's read your question number 28, which is selbstgeschriebene Texte, and the options are dürfen eine lockere Sprache haben. Second is muss man genehmigen lassen. Third is sollten immer auch den Leser berücksichtigen. Now to find the answer of this question, go back to your text, and when you will start reading the first point, which is achte auf die Leserschaft, vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Vorsicht mit Humor und Sarkasmus. Eine einfache Faustregel: Schreib nie etwas, was du dem Adressaten nicht auch vor anderen Leuten ins Gesicht sagen würdest. You will get the answer, which is option number C, sollten immer auch den Leser berücksichtigen. Like this, you have to find the answer of question number 29 and 30. Sprechen module. In Sprechen module, you have 3 tiles. Sprechen Tile 1. In Sprechen Tile 1, you have to do a conversation with your partner. So basically, you have to plan something according to what question is saying. And now what you have to remember is, in order to score good marks in your Sprechen Tile, remember to use the grammar of B1. That means you can use your connectors
and then relative Satz and relative pronomen. Like this, you can use your grammar to frame your sentences, and in this style you have to give some suggestions and the other person will also give the suggestions, so you have to react on that. Like this the tile will get over. So basically you have to plan something in this tile. So the topic for your Sprechentile 1 is Vorbereitung einer Präsentation planen. That means you have to plan how you can do a preparation for the presentation, and keywords which you have to use in your text are wann treffen, wo treffen, welche Medien benutzen, was schon vorher vorbereiten, and you have to speak something else also so that you can end this conversation. Let's check out how to do a conversation to score good marks. Hallo Klaus. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht es gut und dir? Auch gut. Wusstest du, dass wir für den nächsten Unterricht eine Präsentation halten müssen? Echt? Ja. Das hat mir niemand gesagt. Und wovon handelt diese Präsentation? Es geht um Berlin, die Hauptstadt von Deutschland. Das ist ein interessantes Thema. Deshalb müssen wir uns treffen, um es vorzubereiten. Wann sollen wir uns treffen? Wie wäre es am Wochenende? Am Samstag oder am Sonntag? Für mich ist es besser am Samstag. Ja, gut. Dann treffen wir uns am Sonntag. Aber wann hast du Zeit? Also um wie viel Uhr? Um 14 Uhr, passt dir das? Es ist aber heiß. Was hältst du von meinem Vorschlag, wenn wir uns um 18 Uhr treffen? Das ist auch in Ordnung. Aber weißt du, ich denke, wir brauchen mehr Zeit, um uns gut vorzubereiten. Deswegen wäre es besser, wenn wir uns an den beiden Tagen treffen. Ja, da hast du recht. Wie lange müssen wir dann am Stück sitzen? Das reicht. Jeden Tag 3 Stunden. Sollten wir nicht zwischendurch eine kleine Pause machen? Ja, natürlich. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Können wir Sebastian auch einladen, sich mit uns auf die Präsentation vorzubereiten? Ich glaube nicht, denn die Lehrerin hat gesagt, dass wir die Präsentation zu zweit machen müssen. Das ist bedauerlich, es ist sehr gut darin. Wo sollen wir uns treffen? Wie wäre es, ins Café zu gehen? Aber im Café ist es zu laut. Das stimmt. Was hältst du von meiner Idee, wenn wir uns in der Bibliothek treffen? Das ist eine gute Idee. Und was für Medien brauchen wir für den Vortrag? Wir brauchen einen Overhead-Projektor, um die Folien auf die Wand zu projizieren. Ganz genau. Und was noch? Einen Laptop mit installiertem PowerPoint. Richtig. Wir sollen auch ein kurzes Video über Berlin machen. Und was sollte darin enthalten sein? Die Sehenswürdigkeiten von Berlin, wie das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm und die Siegessäule. Das ist wirklich eine tolle Idee. Außerdem lebt meine Schwester in Berlin. Sie kann uns bei diesem Projekt helfen.
Aber wie? Sie kann uns einige Fotos und Videos von Denkmälern in Berlin schicken. Alles klar. Ich glaube, das reicht bis jetzt. Wenn uns noch etwas fehlt, können wir es später holen. Toll! Jetzt haben wir alles geplant. Wir sehen uns am Samstagabend. Bis Samstag. Expression Teil 2. In Expression Teil 2, you have to present a topic. That means a topic will be given to you and you have to speak on that topic. And in this style, what you have to remember is that there will be some points, like 4 to 5 points will be given to you, and you have to include all those points in your presentation. The important thing is that you have to use these points in the right order. Now let's check what is your presentation topic and what are the points that you have to use. Sind Schlankheitskuren gesund? This is your topic for the presentation. That means you have to speak on this topic. Now, how to start with the presentation? So it is very important that first you have to introduce your topic, like what is your topic, and then second thing which you have to tell is the structure of your presentation. That means what all things you are going to present in your presentation. After introducing your topic, second thing which you have to start with is your personal experience. That means you have to tell something about your personal experience related to that topic in 2 to 3 lines. After telling your personal experience, next thing which you have to tell is situation in your home country, and again you have to give an example of the situation. After telling this, the next point is nennen Sie die Vor- und Nachteile. That means you have to tell some positive points and some negative points regarding the topic. After telling positive and negative points, you have to tell your own opinion, like what do you think about the topic and how do you see, what is your perspective regarding the topic. After doing all this, in the end you have to conclude your presentation and remember to thank your examiners for listening you carefully. Now, as you know how you can present a topic, let's see an example of it so that you get an exact idea how to present. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, meinen Vortrag zu halten. Mein Vortrag dreht sich das Thema Schlankheitskur und besteht aus 4 Teilen. Zuerst werde ich meine persönlichen Erfahrungen schildern, dann gehe ich auf die Situation in meinem Heimatland ein, anschließend führe ich die Vor- und Nachteile auf und zum Abschluss werde ich meine Meinung dazu äußern. Als ich im Abitur war, habe ich wegen des Lernstresses sehr viel gegessen, wodurch ich dick wurde und damals über 100 Kilogramm gewogen habe. Da das ungesund war, musste ich zu meinem Hausarzt gehen, der mich an einen Ernährungsberater verwiesen hat, mir beim Abnehmen zu helfen. Der Ernährungsberater hat mir zu einer Schlankheitskur geraten. Und nach etwa 2 Monaten habe ich über 30 Kilogramm abgenommen und war wieder so dick wie vor der Schulzeit. In meinem Heimatland kümmern sich die meisten Menschen ihre Gesundheit, indem sie sich gesund ernähren und regelmäßig Sport treiben. Aus diesem Grund verlassen sie sich nicht so sehr auf Schlankheitskur, wenn sie zugenommen haben, außer wenn sie nicht in der Lage sind, ihr Gewicht mit Sport zu reduzieren,
Dann gehen Sie zu einem Ernährungsberater, die entsprechende Behandlung zu bekommen, die in einer Schlankheitskur besteht. Nun möchte ich die Vorteile dieser Diät erläutern. Der erste Vorteil ist, dass eine Schlankheitsdiät nicht viel Geld kostet, wenn man abnehmen will, im Gegensatz zu einem Fitnessstudio, wo man jeden Monat einen bestimmten Betrag für die Anmeldung zahlen muss. Außerdem nimmt man bei einer Diät schneller ab als bei einem Training in einem Fitnessstudio. Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis. Denn die Mahlzeiten während der Schlankheitsdiät sind leicht und werden ohne großen Aufwand zubereitet. Doch dieses Thema bringt auch einige Nachteile mit sich. Zum einen ist die Schlankheitsdiät nur eine kurzfristige Maßnahme zum Abnehmen, denn ein langfristiger Abnehmerfolg setzt voraus, dass man seine Essgewohnheiten langfristig umstellt. Zum anderen ist eine Überwachung der Schlankheitsdiät durch einen Ernährungsberater erforderlich, damit es nicht zu einer Mangelernährung kommt, bei der der Körper mit zu wenig Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wird. Hinzu kommt, dass die Schlankheitsdiät sehr langweilig ist, weil man auf viele beliebte Gerichte verzichten muss. Als Fazit bleibe ich dabei, dass es besser wäre, immer auf unsere geistige und körperliche Gesundheit Acht zu geben, damit wir nicht übergewichtig werden und uns dann zwingen abzunehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für die Beantwortung Ihrer Fragen gerne zur Verfügung. Sprechen Teil 3. Sprechen Teil 3 is related to Sprechen Teil 2 only. That means when you end up with the presentation, your partner will ask one question from you regarding the presentation you have given, and apart from your partner, your examiners will also ask 2 to 3 questions from you related to the presentation and whatever you have just spoke. And not only this, you have to listen your partner's presentation also very carefully, so that you can also ask one question from him. But first you have to tell that how did you find the presentation and whether the presentation of your partner has changed your perspective or not. So you have to speak something about the presentation of your partner. For example, you liked his presentation, very nicely he spoke and his topic was very current, he has changed your perspective. Like this, you have to first tell your partner about how he spoke, and then you can ask one question from him. Schreiben module. In Schreiben module, you have 3 tiles. Schreiben Teil 1. In Schreiben Teil 1, you have to write an informal letter. On the screen, you can see the question for your Schreiben Teil 1, and 3 points are also given to you. That means it is necessary to include all these 3 points in your email. Apart from this, what you have to remember is the word limit, which is 80 words. That means you can write this letter between 75 to 85 words, and you have to include all these 3 points, and do not forget to write the greetings and slush at the end. And one more thing which is very important is that you cannot change the order of these
points. That means if your first point is beschreiben Sie, was können Sie mit diesem Telefon machen oder nicht machen. That means you cannot write about this topic at the end. You have to start your email with this point only. Liebe Sarah, wie geht's dir? Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Ich wollte dich gestern angerufen, weil ich mit dir etwas besprechen wollte. Du weißt, mein Geburtstag war bereits vor 3 Tagen und zu ihm dazu schenkten meine Eltern mir ein neues Handy. Es hat wirklich ein nettes Aussehen und mit ihm kann man anrufen, Fotos machen und etwas spielen. Aber leider fehlen es wichtige Dinge, die ich für meine Arbeit benötige. Ich benutze meines Handy regelmäßig für E-Mails und Excel, die aber auf dem Handy nicht existieren. Deshalb will ich dieses Telefon so gegen ein neues Handy umtauschen. Was denkst du? Könntest du mit mir in den Laden zu gehen, so dass wir ein gutes Telefon aussuchen können, weil du dich mit elektronischen Geräten gut auskennst. Vielleicht treffen wir uns morgen bei mir zu Hause um 10 Uhr. Bitte antworte mir. Bis bald. Tschüss. Dein Alex. Schreiben Teil 2. In this style, you get an article to read, and according to that article, you need to write your own opinion. And if you are agreeing with that article or not, then according to the situation, you have to first tell this thing that I am agreeing to this person, and then you can tell why you are agreeing, and then you need to tell your own opinion. On the screen, you can see a article on the topic Studenten und Arbeit in den Ferien. Now you have to first read the article of this person Maurizio, and then you have to write your own opinion in 80 words. And remember, first you have to write whether you are agreeing to that person or not, and then you can give 2 or 3 line explanation that why you are agreeing with the person, and after that you have to write your own opinion. Also, ich bin Student und möchte auch meine Meinung zu diesem Thema sagen. Studenten haben im Sommer schon Ferien, aber da müssen sie auch lernen und Arbeiten schreiben. Im September sind wieder Prüfungen und wann sollen sie sich darauf vorbereiten? Ich bin nicht dagegen, dass Studenten arbeiten, aber das Wichtigste ist das Studium. Ich finde, es ist besser, wenn Sie einen Wochenende-Job suchen und im Sommer nicht mehr als einen Monat arbeiten. Sie brauchen schließlich auch Ferien und müssen sich erholen. Schreiben Teil 3. In Schreiben Teil 3, again you have to write a email, but in Schreiben Teil 3 you get a formal email. That means you have to use the Z form while writing this email, and you have to take care of the word limits, which is 40 words. In formal email, you don't have to write anything extra. You have to just write what it is given in the question, and then you can end the letter. And do not forget to start with the greeting in the beginning. In the next slide, you can see how you can write a formal email. Sehr geehrte Damen und Herren, zufällig habe ich gestern Ihre Seite im Internet gefunden. Ihre Sportartikel gefällt mir zu viel, besonders die Fahrräder, weil sie die Qualität und den günstigen Preis haben. Deshalb würde ich Sie fragen, ob Sie auch ins Ausland liefern. Außerdem möchte ich wissen mehr über das Fahrrad, das 1500 € kostet,
und in Frankreich hergestellt wurde, weil es mich sehr interessiert. Vielen Dank im Voraus und ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Arvin Isufi. Now, as you know how to write a formal and informal letter, this question is for you. First, read out the question and check whether you have to write a formal email or informal, and then take care of the word limits and do not forget to start with the greetings. And one more thing which you have to take care is that if some points are given to you which you have to include in your email, then do not break the order of those points. You have to write all these points one by one only. So guys, how was the modal paper? I hope you have enjoyed. I hope you have learned something new. I hope you are learning and enjoying a lot of new things. Thank you so much for showering a lot of love to this series. I hope you are able to pass the exams with amazing marks. If you need exam preparation, if you need any module practice, speaking practice, student practice, anything, then German Gyan is there to help you for the online and offline both classes. Of course, it's gonna be paid, but yes, we're gonna help you. So we'll see you in the next video. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.